Okay, so now it's being streamed. That means so we can officially start today's topic. Let me share my screen. Right, can you see it? You're not screen nigga. Yes, can see. Yes. Oh, you're still here. Okay. So yeah, this is of what we did last Thursday. අපි last Thursday කරපු session එකේ ටික තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් last Thursday කරපු එකේ ඉතුරු parts ටික කරන්න Thursday එකේ මොනවද කියලා නේද? ඉතින් questions ටිකක් අහලා තමයි පටන් ගන්න වෙන්නේ. Kind of missing out the Thursday session. We talked about sentence structures, and then we wanted to see what sentence structures are available in English. And I noticed that it was a bit complex for some people. I told you to reach out to me if there's anything that is not clear, and I told you that I'll be helping you. මොනහරි ක්ලියර් දෙයක් තියෙනවා නම් ඔය ටික පැහැදිලි පැහැදිලි තරක් තියෙනවා නම් අහන්න මගේ නම් එක වල ඒවා තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් එහෙම ඒ කියන්නේ එච්චරම කොම්ප්ලෙක්ස් නෑනේ. ඉන්නේ ගොඩක් දුරට ඒක තේරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඉතින් questions දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒවා පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So yeah. When it comes to sentence, what we'll be studying is not tenses. Rather, we'll be looking at how sentences are formed in English. Again, English sentences have the හැදෙනකොට grammatical structure එක මොකක්ද syntax ගැනයි mainly focus කරන්න යනවා කියලා. නේද? එහෙම focus කරන්න යනකොට I showed you that when it comes to sentences we have two that we see very regularly, and when we look at how we say those things and the meaning and how they are structured, we can. But what are the main two? What are the main sentences කියලා කිව්වම මොනවද තියෙන? Sentences කියලා කියන්නේ ප්‍රකාශ කියන්නේ. විතර මොනවද තියෙන sentences කියලා? Statements. Very good, Asanka. Hello, Asanka. And how's it in on it? Okay. Yeah. Hello. Asanka, late neither. Come on. Yeah, I was late today. Sorry. Okay. So you gave them answer statements. So when it comes to they're not only statements, but statements are a main part. Then statements, you know, they have questions. So they have statement questions. However, when it comes to questions, depending on the answers they take, we have different kinds too. And that is also like you can see it in the slide. You have yes, no questions, something called tag questions, which we did not get to discuss that day. And then you have information questions. What are yes, no questions? Yes, no questions can they all the same? ඒ කියන්නේ තනි වචනෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Yes or no. No. Yes or no is that තනි වචනෙන් කියන්නේ නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ නම මොකද්ද? cousin තනි වචන. Yes or no. So if a question takes the answer yes or no, then it says, for example, oh කෑවද කියලා හොත් බත් කියලා හරියන්නේ නැහැ නේද? What do you have to say? එක්ක yes, එක්ක no. Do you eat? Okay, what? So what if we are going with diplomatic answer? Sorry? What if we are going with diplomatic answer? What do you mean by diplomatic answer, Asanka? Yeah, there is no direct yes or no. Okay. Can you give a question that? Can you give an example like that? For a question like that. It can depend on the question. Yeah. Why didn't you eat? Then you have to give the reason. If someone asks, when did you eat? Then you have to give the time. Yeah. But a question that starts with a helping verb like, can you speak Tamil? Then you have to give an answer as yes or no, yes right? Or no. So questions like that, where you can't give the answer as yes or no, then we call that type of
information questions, but in most grammar books, you will see that as WH questions. What else? Yeah, that's what you see. I think tag කියන එක කතා කරන්න යනකොට questions වලින් මොනවද ඉගෙන ගන්න කියලා මම පොඩ්ඩක් කියනවා. tag questions වගේ දේවල් අපිට ගොඩාක් වෙලාවට දකින්න හම්බෙනවා ලංකාවේ ඇන්ටිලා කතා කරනකොට නේද? මොනවද? ආදිවෙන් අපිව මතක නෑනේ කියලා අහන්නේ කියලා අහන ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද? කොහොමද ඇන්ටිලා එක අහන්නේ? You don't remember me, no? කියලා අහනවා නේද? That no. After a statement and they try to make a question out of that. හදනකොට විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ තව විදිහක් කරනවා ඕකේ. මොකද්ද? ඔයාලට ඉතින් අපිව මතක නෑනේ කියලා කියන වෙලාවල් දැකලා තියෙනවා. නෝ කියන්නේ කොහොමද ඒක කියන්නේ? අපි ඕක ගැන කතා කළා sentence structures ගැන කතා කරද්දී when we talked about it is in some cases we have rising intonation and in some cases we have falling intonation. It's not only seen in questions, even in a statement, we can have that. And when we have repetition, without thinking of the grammar, we can turn a statement into a question when it comes to meaning. Aggregator, අපි last week discuss කරපු එක topic එකක්ම continuous tense discuss කළා නේද? ඒතර කොහොමද කියන්නේ? ඔයා අඬනවානේ. ඔයා අඬනවා. මේ කතා කරන වෙලාවේ එයා කරන්නේ අඬන එක. කොහොමද කියන්නේ ඒක? ඔයා අඬනවා. You are fine. You're crying. එතකොට අපි grammar ගැන සිත කළානේ. ඕක grammatically, how do we turn it into a question? How do we get the interrogative form of that? So we have You are crying? Crying. Grammatically. හිතුවත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයා අඬනවද කියලා අපිට අහන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට ලියන්න බෑ. You are crying කියලා ලියුවොත් ඒක grammatically question එකක් නෙවෙයි. අපි කරන වැඩක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඒකේදී එහෙම නැත්නම් question form එකේදී We put we question change. mark. We You it right? question mark, but we do another thing as well. Like we change the order of words. Crying, helping Are you verb crying? is subject again. Are you crying? We have you're crying, and in the question or the interrogative form we have and right. හැබැයි කතා කරනකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම වැඩක් අර අසංක දැන් කරලා පෙන්නනවා වගේ. මොකක්ද අපි කළේ? You're crying. මොකද එතෙන්ද වෙන්නේ? ඒ වාක්‍ය අගදී උඩ යන විදිහ. You're crying. මොකද්ද වෙන්නේ? crying කියන වචන ටිකම තමයි එතන තියෙන්නේ. හැබැයි අපි කියන විදිය වෙනස් නිසා ඒ question එකක් වගේ තමයි ඇහෙන්නේ. එහෙනම් you are crying as a statement when you say it as you're crying it sounds like a question but grammatically but when you're speaking people sometimes don't care about grammar, they only care about meaning. Grammatically, if you want to make a question, we have to change the word order and swap subject verb. So grammatically, we would use "Are you crying?" as a question form. දෙයට අපි දැක්ක දේ මොකද්ද? අර කටහඬ control කරන විදිහෙන් කටහඬ අපි කොහොමද උස්පාත් කරන විදිහෙන් මාස් කරලා එක statement එකක්ද question එකක්ද කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් කියන එකට අපි කියනවා මොනේෂන් කියලාද? intonation කියලා. එතකොට අර ටික ටික උඩට යන එකක් නම් වෙන්නේ that is rising intonation. පාදයට වැටෙන එකක් නම් වෙන්නේ intonation. Rising intonation කියලා කිව්වේ අර you're crying අගට යද්දි කලහර වැඩි වෙනවනේ. Falling intonation අපි දකින්නේ මොන වගේ තැනකද? Statements වල. you're I don't know. ඒ intonation පැත්තෙන් වැරදුනා. ඊපස්සේ අපි තව දෙයක් දැක්ක අපි දැන් සිංහලෙන් අපිට එන issue එකක් තමයි when we are learning English times we get an English sentence and we get a Sinhala meaning, like we get the Sinhala translation, but that is not always sentence in Sinhala. It depends on how we say that. For a cousin අතන හිටගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්න නම් ඕනෙව නැහැ. නැත්නම් cousin gate එක ගාව හිටගෙන ඉන්නවා නම් කියලා නම් කියන්න ඕන. කොහොමද ඒ කියන්නේ? cousin gate එක ගාව හිටගෙන ඉන්නවා. එතකොට Cousin are standing on front of the gate. cousin ගොඩක් නෙමෙයි නේද? cousin එක්කෙනෙක් නේද? Cousin is- Cousin is sorry. Cousin is
Okay. Cousin is standing Near the Get to gate. near the gate, at the gate. දෙකම okay. චූටි වෙනසක් තියෙනවා. When we use cousin gateway ගාව ඉන්නේ gateway එකත් එක්ක connection එකක් තියෙනවා. එයාට gateway අරනකම් වෙන්න පුළුවන්, ඇතුළට එන්න පුළුවන්, එළියට යන්න වෙන්න පුළුවන්. gateway එයාට අදාළයි. Cousin is standing near the gate කියද්දී we don't show a relationship between the person and rather it's just the location. Location එක විතරයි. එයාට Behind gateway the gate? අදාළ නැහැ. Sorry? Behind the Can gate. you use it as behind the gate? Yes, you can, but it has meaning. Near කියන්නේ behind the, in front of the එහෙම අදහසක් නැහැ. Behind කියන්නේ අපි location එක තව describe කරලා තියෙනවා. තේරුණාද අසංකේක? Yes. Yeah. So I got where were we? අපි cousin is standing at the gate. ඒක සිංහල තේරුම විදිහට අපි දැක්කේ මොකද්ද? cousin gate එක ගාව හිටගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මෙහෙම සිංහලෙන් මොකද අපි කරන්නේ? cousin gate එක ගාව ඉන්නේ හිටගෙන. දැන් සිංහලෙන් ආරම වෙනස් වාක්‍යයක් නේද? cousin gate එක ගාව හිටගෙන ඉන්නවා කියන එක එකක්. හරි. අපි ඒක කිව්වා ඉංග්‍රීසි වලින් cousin is standing at the gate. දැන් වුණා මොකද්ද? cousin gate එක ගාව ඉන්නේ හිට කියලා. දැන් සිංහලෙන් වචන ටික එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා මහා ලොකු කේස් එකක් කියන්නේ. In English, how do we do that? Dilhan, you have dropped. It's thundering so much. Can I leave? Okay. Have a recording එක බලන්න Dilhani. අද එක හෝ ඊයේ it's the same discussion. අකුණු ගහලා වල මරන අපිට ඒකට මේ එනිසා dangerous නම් situation එක leave වෙන්න පුළුවන් but එහෙම නැහැ. Okay? කවුද කියන්නේ අර cousin gate එක ගාව ඉන්නේ හිටගෙන. ඒක තමයි අපිට කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Cousin is standing at the gate. මොකක්ද අසංකේතෙන්ද try කළේ? standing කියන එක focus කරලා standing කියන එක emphasize කරන්න try කරා. කියලා බලන්න වාක්‍ය අතරමැද හිර වෙන්නේ නැතුව හිටින්න නැතුව එක දිගට කියන්න පුළුවන් නම් try කරන්න බලන්න. Would you like to try that? Cousin is standing at the Cousin is standing at the gate. Cousin is standing at the gate. So when you focus on that word and try to emphasize that, change the meaning slightly. But in Sinhalese, when you want to do that, what more complex than that? සිංහලෙන් ඔය වගේ වැඩක් කරනකොට ඊට වඩා ගොඩක් complex වැඩේ. අපි එහෙම කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕනේ. මම තව බඩක් කරලා බැන්නා නේද? gate ඉන්නේ cousin කියලා කියනවා. දැන් සිංහලෙන් වචන ගොඩාක් එහාට මෙහාට කරානේ. That in English what do you have? cousin. මොකද කරන්නේ? දැන් කියලා මම ගොඩක් questions අහවනේ. යාළුවා මේකට තව. Madhusha Mendes. Try that. මොකද සර්? මට Okay. gate එක ගාව හිටන් ඉන්නේ. අර වචන ටිකමයි. හැබැයි කියන විදිහ වෙනස් වෙනවා. The way you control your voice. cousin is standing at the gate. තමයි සිංහල අදහස. gate එක ගාව හිටන් ඉන්නේ cousin. කසුන්ව මේ කරන්නේ. ඔව්. cousin is standing at the gate. Okay, better. So there's another way. Grammatically, we call them cleft sentences. Grammar වලදී අපි ඒවට කියන්නේ cleft sentence. ඒක කරන්නේ මෙහෙම. It's cousin who is standing at the gate. අර it's කියලා අපි පාඩයක් ඉස්සරහට දාලා. But it doesn't always have to be like that. ඒක හැමදෙස්සම එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ when you're speaking. You control your voice like this. Cousin is standing at the gate. It has more or less the same meaning. But when it comes to writing, when it comes to formal writing, it's better if you can use a cleft sentence. Yeah. Okay, to use it this way too. මෙහෙම නම් කියන්න ඕනේ. cousin හිටන් ඉන්නේ gate එක ගාව. ගිහිල්ලා දොර ගාව බැලුවට හරියන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ අපිට දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් cousin හිටන් ඉන්නේ gate එක ගාව කියලා අපිට කියන්න. ඒක කොහොමද කියන්නේ? Eleni, would you like to try that? cousin is standing near. We didn't hear the last part. Today. I think there was a connection. Cousin is standing at the gate. Cousin Gate. is standing near the Gate. Near the gate.
ගේට් කොහොම හරි emphasize කරන්නයි ඕනේ අර සිංහලෙන් කරපු complex idea එක දෙන්න නම් so සිංහල ඉංග්‍රීසි compare කරනකොට ideas වෙනස් කරලා කියන එක ලේසි ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් objectively බලුවොත් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අපේ සිංහල අපේ මව් භාෂාවම කියලා එක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ පැත්තකින් දාලා නිකන් බෑග්ල බලුවොත් ඉංග්‍රීසි වලින් ඔය වැඩේ හරිය ලේසි කියලා තේරෙනව නේද කතා කරනකොට එහෙනම් කතා කරන්න පසුබට වෙන්න එපා like use English and then you will improve right as a කියනකොට grammar විතරක්ම නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ නේද අපි voice control කරන විදිය අපි එක channel focus කරන විදිය emphasize කරන විදිය they are also important so we talked about those things in our session and just wanted to remind those things to you if you have forgotten so let's start then we talked about this which is a repetitive thing that we this program that is verb forms and since passive voice is something Sri Lankans find confusing we wanted to get that out of the way so we talked about passive verbs on our first class on our first day forms හැදෙන්නේ කොහොමද කියන කතා කරන්න ඕන නේද ඒක අපි කතා කළා issue එකක් නැහැ මොකද passive forms හැම එකක්ම හැදෙන්නේ කොහොමද if you take the verb open form is opened මොනවාද මේ જાතිය verbs වල කිව්වේ regular verbs කියලා irregular verbs කියලා Regular verbs. regular verbs regular verbs කියන්නේ we get the V2 and the V3 or past tense and past participle form by adding ed to the end of the word right here we have opened and opening in the active voice and when it comes all passive voice forms they use the V3 never and we have opened and in the passive form like if we take passive V1 it's but in front of that verb we will have a form of B. B will form how can I get it? V1 නම් passive B will V1 be opened. මට මේ bottle ගන්න පුළුවන්. I can open this bottle. This bottle. And when we use the passive voice use කරන්න මොකද? Subject එකට convert කරන්න කියන්නේ. The bottle can be opened. So එහෙනම් මේ bottle එක අරින්න පුළුවන් කියලා කියන්න මට ඕනේ. This bottle can be opened. Can be opened very easily. මේ bottle එක හරියම ලේසියෙන් open කරන්න පුළුවන්. Let's take another verb just to see whether you forgot. Let's get a plain one and get one. Oh, sorry. I need to duplicate this. Okay, I'll take a different verb. Then we try කරමු. කැමති verb එකක් කියන්න බා. Regular. irregular verb එකක් අපි ගමු. irregular verb එකක් මතක් කරගන්න. Teach. What's the past tense of V2 of teach? Taught. 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 V3? Taught. ING? Teaching. Teaching. Then when it comes to the passive voice, we always use a V3 form. So it's this one. Then it will be taught, then past, either was or were taught. Taught. Was Being as well. Nice. Then V3, being taught, and the ing form is going to be Being taught. being taught. Then what? Lacing උගන්නන්න පුළුවන්. If I wanted to say that, I can say I can teach this lesson very easily. පැත්තකින් තියන්නකෝ. දැන් මට කියන්න ඕනේ මේ lesson එක හරිම ලේසියෙන් උගන්නන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන් උගන්නන්න පුළුවන්. එහෙනම් this lesson මේ lesson එක ගැන කතා කරන්නේ. මේ දෙයක් නෙමෙයි මොකද්ද? මේ lesson එකට කරන දෙයක්. කොහොමද කියන්නේ? This lesson can be taught Yes. Very easily. Taught very easily.
දැන් මතක් කරනවා නේද? අමතක කරලා තිබ්බා නැද්ද? මම හිතලා මතක් කරන්නේ නැති කියලා. අපි තව එක complete. Complete කියන්නේ regularද irregularද? Complete. Regular. Regular verb. Like that means you add ed to the end of the verb. Complete. Then the past tense is going to be completed. Then V3. Then ing. Completing. Then the passive V1 form is be. Then past was were completed. Then V3 being completed. Ing being completed. Oh, let's take eat because then you can see the V2 form and the V3 form. Eat. What's the V2 of eat? Eight. V3. Eaten. Eating. Eating. Then Eating. it's the V3 form we always use in the passive voice. Then this is going to be eaten. This is going to be was were eaten. Then the son is being eaten. Then the son being eaten. So now that you this, when it comes to learning tenses, it'll be very, very easy for you to use this knowledge. මොකද අපි tenses වලදී ඉගෙන ගන්න දේ මොකක්ද? main verb එක මොකක්ද කියන දේනේ. එහෙනම් එක එක tense එකේදී මොකක්ද පාවිච්චි වෙන verb form එක? V3ද, V1ද, නැත්නම් V2ද? මේක ඉගෙන ගත්තායින් පස්සේ ඔය දේවල් lazy. මේ tenses වල summary එකක් නෙවෙයි. This is only to find your grammar errors easily. So we will talk about this throughout this program, but just I'll be including this slide in all the notes that I'm giving you. When it comes to the end of this program, you will have a good idea on how to use this one, but not now because we have discussed only one tense so far. You can say how to discuss the present continuous tense, and then we talked about how forms are formed. That's it. So let's continue. So this is what we complete. That is the present continuous tense, and we use the present continuous tense to talk about things that are happening now. මේ කතා කරන වෙලාවෙදි සිද්ධ වෙලාවෙදි කරන මේ කතා කරන වෙලාවෙදි මේ වෙන කවුරු හරි කරන හරි එහෙම දේවල් මේ කතා කරන වෙලාවේ නැත්නම් ongoing actions කියන දේවල් කතා කරන present continuous tense ගත්තේ ඒක ටිකක් පේනවා අපේ last Thursday class එකේදී ඒක අපි චුට්ටක් කතා කළා, but let's focus on අර මේ කතා කරන ongoing actions නැත්නම් ongoing events කියන දේ විතරක් මෙතනදී අරගෙන ගමු මේ session. It's simple for everyone. And මොකක්ද ඒකදී අපි දැක්කද? Those sentences have a helping verb depending on the subject. Subject එක අනුව. ඒකදී මම කියවා when වලක කලින් ওই විදිහට දැකලා නැති වෙන්න පුළුවන් හේතුව when we were learning at school what we did was I, we, you, they, he, she, it. Oh my god, helping. That is because people who used to teach some time ago, they tried to translate their existing knowledge, like what they learned in Sinhala, into how they taught English. That's called the grammar translation method. You can Sinhala අපිට එහෙම නෙමෙයි පොඩි. Sinhala අපි grammar ඉගෙන ගන්නකොට මම නම් අපි නම් ඒ වගේ ගොඩාක් එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන විදිහක ගන්නවානේ. එතකොට ඒ ටෙක්නික් එකෙන් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් අර මම කියන හාමුදුරුවෝ වගේ. හවුද යා? මෙන්න මේ හාමුදුරුවෝ මේ පොත ලේබල් කරා. මතකද මෙයා ගැන? එතකොට ඒ වගේ පොත් ගොඩක් හොඳයි සිංහල ඉංග්‍රීසි කම්පෙයාර් කරන්න. But when you are just learning English as a separate language, you don't really have to do that. English can be simplified into like a very, very simple thing like this. Like you have to worry about only 4 kinds, whether the subject is I, you, many, or one.
because all the are utilized into the other two categories, like many or one, and the grammar, the helping verbs, they will not fail. Like they'll always be similar. ඒ නිසා. ඉතින් either you the ගොඩක් දෙකක් දෙක කෙනෙක් විතරක් දැනගත්තාම ඇති English වලදී. When it comes to French or German or Sinhala or Tamil, that's where you have to have different verb conjugations. It doesn't. So you can use the simplified table. Now, I එක මොකද helping verb එක you එක මොකද එක්කෙනෙක් එක මොකද කියන එක දන්නවා නම් you can use that knowledge to form sentences. That's sufficient. ඉතින් main verb එක මොකද්ද? ing. Active passive වෙන් කරන්න ඕනේ. නැහැ. ඇයි මං කිව්වා voice කියලා කියන්නේ tense එකේ part එක නෙවෙයි. voice කියන්නේ වෙනම එකක්. tense කියන්නේ තව එකක්. එතකොට අපිට කියන්න ඕන idea එක active idea එකක්ද passive idea එකක්ද කියන එක උඩ තමයි. You decide the verb form. So if you're talking about something that is done to the subject, you use the passive form. And if it is something that the subject is doing, you use the active form. Let's look at some examples and then observe that. So these sentences, I typed them yesterday. So I'm going to waste time to type them again with you too. But we'll try a new example in a new slide. But let's go through this one and then use your example. මොකද මේ අපි දැන් ගත්ත example එක මොකද්ද? Cousin is standing there. හා මොකද ඒ කියන්නේ? අන්න cousin අතන හිටගෙන ඉන්නවා. නැත්නම් අපිට ඒක අර සිංහලෙන් නම් තව විදිහවල meanings කියන්න පුළුවන් නේද? cousin හිටන් ඉන්නේ අතන කියලා නම් කියන්න ඕනේ. How do you say that? How do you change the way you say that? How do you voice it? cousin හිටන් ඉන්නේ අතන කියලා අපිට කියන්න. ඒක ටිකමයි. හැබැයි කියන විදිය වෙනස්. කොහොමද කියන්නේ? cousin is standing there. There නේද emphasize කරන්නේ. එන්නෝනේ. අතන හිටන් ඉන්නේ cousin කියලා කියනවා. නේද? ඔය වචන ටිකෙන් විතරම කියනවා. අසංක, would you like to try that? So can you repeat it again? අතන හිටන් ඉන්නේ cousin කියලා කියනවා. හසිතට දෙන එක තමයි. අයියා. අසංක. Cousin is standing there. standing there. මේ චුටි වැඩක් කරමුද? ඔයාලට කම්මැලි වෙන්න කියලා මම ඇඩ්වයිස් කරනවා. කම්මැලි වෙන්න කියලා කියන්නේ අර standing කියනකොට ගණන් ගන්න නැතුව පටන් ගන්න සමහර එක. ඔයාලා හැමෝටම නයි වෙන්න පුළුවන්ද? නයි වෙන්න කියලා කියන්නේ. කොහොමද? Yeah. අසංක හැස්සේ දෙන්න කියනවා. මට ඒ දෙන්නකින් තමයි අද ඒක ඇහුනේ. සෙෂන් ක්ලාස් එක නෙවෙයි කමක් නැහැ. Yeah. එහෙනම් ආයක මේ ඔයාලා කියනවාද Zoom වලින් මේ noise cancellation වලින් අයින් කරනවද දන්නේ නැහැ. හුලං සද්ද එහෙම cancel කරනවා. ඒක හුලං සද්ද දෙකින් සමහරට ඒක cancel වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මම කියන්න හදන දේ තමයි try කරනකොට අර MRI එකක් share කළා නේද? ඉංග්‍රීසි වෙබ් එකේ sound එක MRI එක MRI set එකක් තියෙන. එතෙන්දී වෙනදී සිංහලෙන් ඉස්කෝලේ කියලා නෙදාන්නේ. ඒ කියන්නේ sound එක එන්නේ. එහෙම ඕනේ නැහැ. නිකම්ම කියන එක. ඒක sounds දෙකක් විදිහට නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි වල දෙන්නේ. වලදී වෙන්නේ ඔයාලගේ දත් පිටිපස්සෙන් දිවේ ටිප් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ friction එකක් එක්ක අපි හුලම් පිබෙන. එහෙනම් බෑනි කරන්න උදාහරණ ඉන්නවනේ ක්ලාස් එකේ. උදාහරණ කිය pronunciation ක්ලාස් එකේදී මම දිව දික් කරන්න කියනවා. දස් මැද්දෙන් එක එක දාන්න කියනවා. ඒ ක්ලාස් එකේ එන්නත් බෑ කියේ. එහෙනම් ඔයාලට දිව දික් කරන්න කරන්න බෑ. සවුන්ඩ් එකේදී අර යි වලින් පටන් ගන්න එපා කියන එකයි කියන්නේ. නේද? කියද්දි වෙන්නේ ඔයාලගේ දිව පිටිපස්සට නෙමෙයි දත් පිටිපස්සට දිවේ ටිප් එක ගෙනල්ලා පිවින්නයි යන්නේ. කියන සවුන්ඩ් එක. ඒක අපි try කරලා බලමු. හසිසයි අසංකයි ඔයාලට ඒක තාම clear නැත්නම් ඕනේ කියලාගේ pronunciation එකේ මට ඔයාලගේ free time එකේ call එතකොට අපි ඒක බලමු ඔයාලට ඒක fix කරගන්න පුළුවන් කියලා. Okay?
හරි. අපි I can කරමු cousin හිටන් ඉන්න කියලා මම හසිතට දුන්න සිංහල වාක්‍යයක් කියන්න කියලා. මොකද්ද කියන්නේ කිව්වේ? cousin අතන හිටගෙන ඉන්නේ කියන එක කියන්න කිව්වා. කොහොමද කියන්නේ? Cousin is standing there. cousin is standing there. standing emphasize කරන්න ඕන. cousin is standing there. standing emphasize කරන්න. හරි. ඊළඟට කවුද අතන හිටන් ඉන්නේ? දැන් ඕක මොන જાතිය sentence එකක්ද? කවුද අතන හිටන් ඉන්නේ? ඒක question එකක් බව ඉතින් පේනවනේ question mark එකකුත් තියෙනවනේ. මොන જાතියේ question එකක්ද? අපි questions දැක්කා වර්ග දෙකක් කියලා කියමුකෝ අපි නේද? මොන questions තිබ්බා? information questions තිබ්බා. information questions අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. නාදේ? WH. WH questions තමයි information questions කියන්නේ. subject එක ගැන questions තියෙනවා. extra details ගැන questions තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි ඔයාලගේ structure එක වෙනස් වෙන්නේ. subject ගැන questions කියලා කියන්නේ ඒක ඇතුලේ subject නැහැ ඒ sentence එක ඇතුලේ. උදාහරණයකට කවුද අතන හිටන් ඉන්නේ කියලා කියද්දී හිටන් ඉන්න කෙනා නෑනේ. හැබැයි ඇයි cousin අතන හිටන් ඉන්නේ කියද්දී හිටන් ඉන්න කෙනා ඉන්නව නේද ඒ වාක්‍ය ඇතුලේ. එහෙනම් subject එක තියෙනවා. එහෙනම් subject ගැන question එක ගන්න මොකද්ද වෙන්නේ? statement එකේ subject වෙනුවට question word එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් cousin අයින් කරලා කවුද අතන හිටන් ඉන්නේ? who is standing there? අපිට අහන්න මොන කොල්ලද කොයි කොල්ලද අතන හිටන් ඉන්නේ කියලා. what happens? මොකද වෙන්නේ? කොයි කොල්ලද? which boy standing there? which boy is standing there? අර කාගේ පුතාද අතන හිටන් ඉන්නේ? කාගේ පුතාද? Whose son is standing there? Whose son is standing there? Whose son is standing there? එහෙනම් ඔය subject ඒ වගේ. අපි තව එකක් බලමු. ආයෙත් ටික දෙන්න දීලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ ටික තමයි type කරලා දෙන්නේ. බලන්න. cousin අතර හිටගෙන දින්නේ කියලා අහනවා නේද? How do you ask it? cousin අතර හිටගෙන දින්නේ. is their cousin stand මොකද වෙන්නේ එකම change එක සෑම helping verb එක මාරුවෙන්න විතර වෙනවා. Standing there. cousin is standing there. ඒකේ helping verb එක is නේ. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ සෑම? is their cousin standing Is නැහැ. is cousin standing there Is is cousin standing Is cousin standing there? Cousin is standing there. ඒක question form එක වෙන්නේ. Is cousin standing there? Cousin is cousin. එච්චරයි වෙනස් වෙන්නේ. වෙනස් කරන්න එපා සෑම. ඒ වගේම adverb එක එහෙම ගෙන යන්නත් එපා. තේරුණා නේද? එතකොට දැන් අපිට reason එක අහන්න ඕනේ. cousin ඇයි අතන හිටන් ඉන්නේ කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඒක information question එකක්. හැබැයි subject එක ඉන්නවනේ. අන්න ඒ වගේ වැඩ නම් කරන්න තියෙනවා නේද? intro. අපිට ඕනේ question වල ටික පාවිච්චි කරන එක විතරයි. එහෙනම් ඇයි cousin එතන හිටන් ඉන්නේ? හරි. Cousin standing there. cousin is standing there. Why is cousin standing there? Why is cousin standing there? අපිට කොහොමද මෙහෙම නම් අහන්න ඕනේ. එද කොතනද? Now we are asking about the place. එතකොට මොකද කරන්නේ? Where? Is cousin standing there කියන එක කියනවනේ අපිට. there කියලා. දැන් there වෙනකොට අපි පාවිච්චි කරනවා තැනක් ගැන අහන question වලට. මොකද්ද තැනක් ගැන අහන question? Where? Where? එහෙනම් cousin කොහෙද හිටන් ඉන්නේ? Where Where is cousin standing? Where's cousin standing? Where's කොහෙද හිටන් ඉන්නේ? cousin කොහෙද හිටගෙන ඉන්නේ? right. හරි. දැන් ඔය ඊයේ ආව කියපු examples නෙවෙයි දෙන්නේ නේද? නේ. අද ආව හොඳ ළමයි example එකක් අපි බලමුකෝ. හොඳ ළමයි එහෙනම් example එකක් කියන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ කවුරු හරි කරනවා. මගේ යාළුවා මේ වෙලාවේ මොකද කරන්නේ? මගේ යාළුවා ටික මේ වෙලාවේ TV බලනවා. අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේ ක්ලාස් එකකට ගිහිල්ලා අහම් ගන්න දෙකේ ඉන්නවා. මගේ යාළුවෝ ටික මේ වෙලාවේ TV බලනවා. How do you say that? watching TV.
are watching TV. My friends are watching TV. අර ක්‍රිකට් ෆයිනල් මැච් එක තියෙන්නේ අදද හෙටද? හෙට. අද හෙටද? ඒක තමයි කියන්නේ. Are you watching? Like, are you planning to watch? Yes. Last night after Sunday cricket. So yeah, watching TV. කවුද TV බලන්නේ කියලා අපිට අහන්න ඕනේ දැන්. කොහොමද අහන්නේ? Who is watching TV? කවුද TV බලන්නේ? අපිට අහන්න ඕනේ කී දෙනෙක් TV බලනවද? How many? කී දෙනෙක්? How many How many People. are watching? watching TV? How many people are watching TV? කාගේ යාළුවෝද TV බලන්නේ කියලා අහන්න ඕන නම් කාගේ යාළුවෝ TV බලන්නේ? Friends are watching. Whose Whose friend? friends are watching TV? මේ තුන මොනවාද? subject එක ගැන අහන questions නේද? මෙන්න මේ my friends කියන එක තමයි replace වෙන්නේ. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ මගේ යාළුවෝ ටික TV බලනවද කියලා. මගේ යාළුවෝ TV බලනවද? එහෙනම් සෑම්ගෙන් තමයි අහන්නේ. සෑම් මොකට වැරද්දුවොත් එහෙම මොකද කරන්නේ? බයිනවද? වෙනස් වෙන්න ඕනේ එකම දේ මොකද්ද? මේ ස්ටේට්මන්ට් එකක් interrogative form එකක් නැත්නම් question form එකක් වෙනකොට වෙනස් වෙන්නේ එකම දේ subject එකයි helping verb එක. වෙන එකනේ. එහෙනම් හදන්න බලන්න question එක. මගේ යාළුවෝ TV බලනවද? Are my friends watching TV? Watching TV. I think watching TV. Are my friends watching TV? Good. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ ඇයි TV බලන්නේ කියලා. Nilupal, would you like to try that? Nilupal ආවට පස්සේ කතා කරේම නෑ. අර thumbs up reaction එකක් කිව්ව විතරයි. කතා කරන්නත් ඕනේ. try කරන්න බලන්න නේද? මම දැක්කා mic එක unmute කරන්න try කරලා ආයෙ mute කරගන්නවා. එහෙම නෑ ඔයාලට unmute කරන්න පුළුවන්. Nilupal මයි ඇයි මගේ යාළුවා TV බලන්නේ කියලා. කොහොමද කියන්නේ? Why are my friends watching TV? Why are my friends watching TV? Why are my friends watching? So can we I use it like this? Why my friends are watching TV? That's a good question, but that's wrong. Why my friends are watching TV කියන එක complete අසංක. ඒක අපිට මෙහෙම Some කරන්න people පුළුවන්. are using. Oh, yes, many people do. That's incorrect grammar, but we can fix it. අපිට මතකද අසංක? ඔයා spoken English program එකේ හිටියන්නේ. ඒක අපි කතා කළා මතකද? Sentence openers කියලා දෙයක් ගැන. Yeah. I remember. Sentence openers වලට එක example tell me නැත්නම් I want to know ඒ concept එක ගැන අපි කතා කරලා ටික කැලි දෙකක් තමයි tell me නැත්නම් I want to know. කියන්නේ මිනිස්සු කතාම පාවිච්චි කරන sentences පටන් ගන්නදී පාවිච්චි කරන phrases එනවා. මට දැනගන්නවා. මම දන්නවා I know වගේ දේවල්. එතන ඒ වගේ open එක ආවොත් එතකොට ওই part එක හරි. මට දැනගන්න ඕනේ ඇයි මගේ යාළුවෝ TV බලන්නේ කියලා. No, why my friends are watching TV? ඒකයි why are my friends watching TV කියන එකයි. compare කළා. සිංහල තේරුම් ගත්තොත් එහෙම ඇයි මගේ යාළුවෝ TV බලන්නේ? අනික එක මට දැනගන්න ඕනේ ඇයි මගේ යාළුවෝ TV බලන්නේ කියලා. සිංහල දවසේක මම ආයෙත් එහෙම ඇයි මගේ යාළුවෝ TV බලන්නේ? අනිත් එක මට දැනගන්න ඕනේ ඇයි මගේ යාළුවෝ TV බලන්නේ කියලා. ඔය දෙක compare කළොත් meaning එක පැත්තෙන් ගොඩාක් සමානයි නේද? So when you're speaking, to avoid the errors you make, if that is a common thing that happens in your language, like my friends watching TV කියනවා වෙනුවට why my friends are watching TV වගේ නම් කියවෙන්නේ. Then to fix that, what you can do is use an opener in front of them. You can WH වෙන්නේ හරියට grammatical question එකක් වෙනකොට ඒක fix කරන්න පුළුවන් නේද? ඔය open එකක් use කරන්නේ. එතකොට ඇයි why my friends are watching TV කියන එක sentence එකක් නෙවෙයි. It's not a complete sentence. Or you can call them clauses. Grammar terms ගැන මේකේදී අපි බරට කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ beginners grammar course නේ. ඒ කියන්නේ English
ඉතින් ගන්න කට්ටියට සරලව කරන එක. ඒක clauses කියන කතාව නොකියනවා කියන්න. එතන තියෙන අවුල තමයි හරි මෙහෙම එකක් කිව්වොත් එහෙම. Why my friends are watching TV කියන පාර්ට් එකේ සිංහල තේරුමක් අපි හිතන සම්පූර්ණ අදහසක් නෙමෙයි එන්නේ. ඒක හරියට මේ වගේ අදහසක්. මගේ යාළුවෝ TV බලන හේතුව. මගේ යාළුවෝ TV බලන්නේ ඇයි කියලා. ඒ වගේ තේරුමක්. ඒවා සම්පූර්ණයිද? මගේ යාළුවෝ TV බලන හේතුව කියලා කිව්වම සම්පූර්ණ අදහසක් දෙයි. ඒක මෙහෙම කිව්වොත් මගේ යාළුවෝ TV බලන හේතුව මම දන්නවා. එතකොට සම්පූර්ණයිද? ඕනේ නෑ. මෙහෙම මගේ යාළුවෝ ඔව්. TV බලන හේතුව මට වැඩක් නෑ. දැන් සම්පූර්ණයිද? ඔව්. එහෙනම් why my friends are watching TV කියන එක complete නැහැ. ඒක complete වෙන්න එකක් ඕනේ. තව කෑල්ලක් ඕනේ. why my friends are watching TV කියන එක clause එක. එහෙනම් ඒ noun clause එක තවත් sentence එකක අවශ්‍ය කරාම තමයි ඒකට තේරුමක් එන්නේ. ඒ නිසා අපි question එකක් අහනකොට ඔයා ඇයි අඬන්නේ කියලා අහන්න. why you are crying කියලා අහලා හරියන්නේ නැහැ. grammatically ඒක වැරදි. දන්නේ ඒක. tell me why you are crying. එතකොට හරි. ඒක අපිට why you are crying කියන එක අපිට question එකක් විදිහට හරවන්න ඕන නම් කොහොමද අහන්න ඕනේ විදිහට information question එකක් නේ එහෙනම් why are you crying වෙන්න ඕන. why are you crying කියන එක හරි. why you are crying කියන එකට ඉස්සරහට කැලලක් දැන් I want to know why you are crying. tell me why you are crying. මට වැඩක් නෑ ඔයා අඬන්නේ ඇයි කියලා. එහෙනම් I don't care why you are crying. ඒක කළා තමයි ඒ වගේ parts හරියන්නේ. ඇයි ඔයා party එකට එන්නේ නැත්නම් why aren't you coming to the party? හැබැයි වැරදි කියුනේ මෙහෙම නම් why you aren't coming to the party කියලා නම් කොහොමද ඒක හරි ගස්සන්නේ? ඔබ එක කේස් කරන්න. මට කියන්නේ ඇයි ඔයා පාටි එකට එන්නේ නැත්තේ? tell me why you aren't coming to the party. නැත්නම් tell me why you are not coming to the party. තේරුණාද? Yes, yes. I Okay. don't know why you are not coming to the party. good. මම දන්නේ නැහැ ඔයා ඇයි පාටි එකට එන්නේ නැත්තේ කියලා. good one. I don't know why the party. මම දන්නේ නැහැ ඔයා ඇයි පාටි එකට එන්නේ නැත්තේ කියලා. good. So if there is a word like today, now, and that day, where should we put that word in front of in the beginning? time or word. in the present? Yeah. Yeah. I will show that with the structures. That's a good question, but too advanced at this level, but we should discuss that. හරි. ඒ කියන්නේ අපි adverbs එන්න පුළුවන් positions තුනක් කතා කරලා නේද වාක්‍යවල. මතකද ළමයින්ට මොනවාද? මේ රතු පාටින් තියෙන එකක්. තවද we have the mid position, the front position and end position. ඒවට නේද adverbs එන්න පුළුවන්. mid position කියන එකනේ මම මේ red වලින් mark කරලා අල්පෙන්නේ. එතෙන්ට එන adverb එක මොකද්ද? Not. Not. Very good. තව එකක්. Never. Never. Brilliant. තව එකක්. Ever. Okay. Comedy. Then the front position. Front. මුලවෙන. ඒ කියන්නේ sentence එක බලන්න. regress කාලේ. End position කිව්වේ verb එකට පස්සේ. එතන time එක an adverbs ඒ කියන්නේ tomorrow වගේ දේවල් නැත්නම් අපි prepositional phrase එකක් ගත්තොත් on that day වගේ දෙයක් නම් ඒවා එන්න පුළුවන් mid position in an act related adverbs or adverbials they always come in the mid front position or the end position. Time related adverbs then front position එකේ හරි end position එකේ හරි. අපි සිංහලෙන් කරනවානේ ඊමන් town එකේදී ඕක අපිට මෙහෙම කියන්න ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් ඔය කියන කතාව අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට අපිට time එක මුල use කරන්නත් පුළුවන් අග use කරන්නත් පුළුවන්. Yesterday I saw cousin කියන්නත් පුළුවන්. I saw cousin yesterday කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් time එක අපිට මුලයි අගයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මැද පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒතර අසංකගේ question එක වුණේ අපි අර විග sentence එකක් කියද්දි ඒකේ time related word එකක් තියෙනවා නම් කොහෙද ඔක use කරන්න කියලානේ. Time related word usually we put at the end position, but if you want to emphasize that, if you want with that, you can start or you can use that in the front position too. Time related verbs, front position එක use කරන්න.
Okay. Thank you. Okay. Then watching TV. අර අහපු අනිත් එක why my කියන එක හරි ගස්සන්න පුළුවන් කොහොම කළාද? sentence opener එකක් use කළා. මම ඇත්තටම හිතාගෙන හිටියා ඔයාලා ක්ලාස් එකේ sentence openers දිගට include කරලා දෙනවා. ඒකට තව time එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ කරන්න. අද හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ ටිකයි sentence openers වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක අපි කතා කරමු time එක තියෙන දවස් එක අද අපිට ඒක time එක මදි. කොහොම හරි අපි යමුකෝ දැන් අපි හිතේ තැනට. හරි. මේක. ඊළඟට අපි ගත්තු example එකක් මේක ඒකත් අපි use කරන්න විතරයි ගත්තේ ඒක අවුලක් නෑ passive ගැන අපි විශේෂයක් කරලා ඒකත් බලලා මෙන්න අපිට කියන්න ඕනේ අපේ පොත් එකතු කරනවා දැන් අපේ පොත් ගැන කතා කරන්නේ අපේ පොත් එකතු කරනවා අපේ පොත් කරන දේ පොත් වලට වෙන කෙනෙක් කරන දෙයක් කරන කෙනා දාන්න නෑ passive verb එකක් ගන්න එකසට එහෙනම් එකතු කරනවා collect නේ එහෙනම් අපේ පොත් එකතු කරනවා our books are being collected දැන් අපිට අහන්න ඕනේ කාගේ කියලා එහෙනම් අපේ පොත් ගැන කතා කරද්දී our books are being collected our books තමයි කියන්නේ එහෙනම් subject එක ගැන question එකක් අහනකොට මොකද කරන්නේ our books වෙනුවට අපේ question වලට use කරනවා කාගේ පොත්ද correct කරන්නේ එහෙනම් Whose books are being collected? Whose books are being collected? Whose books are being collected? කොයි පොත්ද collect කරන්න කියලා අහනවනම් කොයි පොත්ද? Books. Which books are being collected? Which books are being collected? හරි. අන්න cousin වෙනවා. එතකොට cousin ට කරන දෙයක්. cousin කරන දෙයක් නෙමෙයි cousin ට කරන දෙයක්. එහෙනම් cousin arrestingද? Cousin is being arrested. Cousin is being arrested. අපිට අහන්න ඕනේ කවුද arrest කරන්නේ කියලා. එතකොට cousin වෙනවල use කරන question වල එක නේද? එහෙනම් who is being arrested? Who is being arrested? එහෙනම් voice එක change වෙනවා කියලා structure එක වෙනස් වෙනවද? නෑ. එකම structure එක. හැබැයි verb එක දැන් passive නම් අපි passive ing form එක use කරනවා. එච්චරමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට අහන්න ඕනේ එකතු කරනවද කියලා. එහෙනම් අපේ පොත එකතු කරනවා කියලා කියනවා නම් අපි කොහොමද කිව්වේ? Our books are being collected. එහෙනම් අපේ පොත එකතු කරනවද කියලා අහන්න ඕනේ කොට අපිට මොකෙන්ද? We take the helping verb to the beginning and stop the helping verb and the subject. එකතු කරනවා. කොහොමද අහන්නේ? Are our books being collected? Are our books being collected? අපිට එහෙනම් අහන්න ඕනේ අපේ පොත් එකතු කරන්නේ. දැන් උගත් දක්ෂ බුද්ධිමත් ළමයි try කරන්න බලන්න අපේ පොත් එකතු කරන්නේ. වචන ටික ඒකමයි. But you change the way you control your voice. Voice එක විදිහ වෙනස් වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? අපේ පොත් එකතු කරන්නේ. Our books being collected? Very good. try කරන්න බලන්න අනිත් කට්ටිය. Our books being collected? Good. Are our books being collected? Right. ඇයි අපේ පොත් එකතු කරන්නේ කියලා අහනවා. හරි වාස්කේ. Why are our books being collected? Why are our books being දැන් ඉතින් ඔයාලගේ example එකකුත් බලමුකෝ ඊට පස්සේ අපිට දිගටම පුළුවන් මේ අන්න අපේ bag check කරනවා. කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? අපේ bag check Bags කරනවා. are being collected. Collected නෙමෙයි. check කරනවා. Check. check. are being checked. Mr. Pereira car එක repair කරනවා. Mr. Pereira's car is being repaired. Repaired. Mr. Pereira's car is being repaired. කාගේ කාර් එකද repair කරා? Whose car is being repaired? This car is being repaired. Mr. Pereira කාර් එක repair කරනවාද? එතකොට Is Pereira's car is
is a car being prepared. ඇයි අපේ බෑග් චෙක් කරන්නේ? ඇයි අපේ බෑග් චෙක් කරන්නේ? Why are our bags being checked? Why are our bags being checked? You want to change the verb form, right? Then we saw the Vadakara verbs. Then Kalen. Difficult, is there anything that is confusing? Something that you want to, you want me to explain further? Yeah, come. If there is, make sure that you ask, and if there is something that is difficult for you to understand, no matter. Yeah. Oh, okay. Has to go. Right. So if there's anything that is not clear to you, please make sure that you ask and get that cleared out. Okay. Let's proceed with the session, and this part is not difficult. This set of Vadakara verbs that we have to handle. That is the 5 verbs, 5 forms of the Bigger forms behind am, is, was, මම හරි වාදයක් කියලා. ඇයි? අනික හැම verb එකකටම පුළුවන් අර verb එකයි subject එකයි එන විදිහට යන්න. මේ පස්සේ නා they want විශේෂ දේවල් වල. Why they can do 2 things at once. They can verb and the main verb at the same time. Helping verb එකයි main verb එකයි දෙකම විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා although in the previous set we had a helping verb and a verb, these 5, when there are no in the sentence, a verb එකේ වෙන verb එකක් නැතිකොට, ඒ sentence එකේ වෙන verb එකක් නැතිකොට, අය 아무තෙන් helping verb එකක් ඕනේ නැහැ යාලට. එයාම තමයි helping. හැබැයි මම කියන්නේ වෙන verb එකක් නැහැ කියලා, වෙන action එකක් නැහැ කියලා. They normally do is they show a connection between 2 people or 2 things, and then it could be a description about a person or a thing, adjective phrase, or it could be a prepositional phrase. Prepositional phrase is preposition in this room, under the table වගේ ඒ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඒවා. ඒ කරන දෙයක් නැහැ. තියෙන එකම verb එකක් am, is, was, were පහින් එකක් විතරයි. So those 5 verbs, they take these structures. That is, they have the subject and the be verb, then the remainder of the sentence. And when it comes to making questions, they follow a similar. They don't have a helping verb and a verb, rather only the be verb. So if you want to make a question about the subject, for example, let's say, yeah, Hari Lasanai. How do you say that? She is very beautiful. She is very beautiful, or she is beautiful. කවුද ලස්සන? නේ? දැන් subject එක ගැන නෑ. Who is beautiful? මොකද්ද පිටි ලැක්ස් යන්නේ? cousin ඉන්නේ මගේ room එකේ කොහොමද කියලා කියන්නේ? ඒක cousin ඉන්නේ මගේ room එකේ. Cousin is in my room. කවුද ඔයාගේ room එකේ ඉන්නේ කියලා අහනවා. කොහොමද අහන්නේ? Who is in your room? Who is in your room? කවුද ඉන්නේ? Who is in my room? subject එක ගැන අහන්නේ. Yes, no questions. මොකද්ද වෙන්නේ? helping verb එකක් තිබුණා helping verb එක නෑනේ. මෙතනදී helping verb එකක් නැහැ. මෙයාමයි යන්නේ. Amazon was වලින් එකක්ම තමයි යන්නේ. කොහොමද? එහෙනම් මේ මොකද? එයා ලස්සනයි කිව්වේ? She is beautiful. එහෙනම් එයා ලස්සනයිද කියලා අහනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? Is she beautiful? අපිට මෙහෙම නම් අහන්න ඕනේ. එයා තරහින් ඉන්නේ. She is angry. එයා තරහෙන්ද ඉන්නේ කියලා අහනවා නේද? Is she angry? එයා තරහින් ඉන්නේ. She is angry. එයා තරහෙන්ද ඉන්නේ. Is she angry? ඇයි එයා තරහින් ඉන්නේ? එතකොට why is she angry? කොයි ස්ට්‍රක්චර් එකද? දෙවෙනි එකද? හතරවෙනි එකද? Why is she angry කියලාද? Information question. Let's look at a few examples. So we have cousin is okay. Or let's do it together because we don't have a lot of time. එයා තරහින් ඉන්නේ. How do we say that?
She is angry. angry. කවුද තරහින් ඉන්නේ කියලා අහනවා මොකද කරන්නේ? Who is angry? Who is angry? එයා තරහින් ද ඉන්නේ කියලා අහනවා how do we say? Is she angry? Is she angry? ඇයි එයා තරහින් ඉන්නේ කියලා අහනවා. Why? Why is she Why? angry? Why is She angry. Why is she angry? Then let's try a proportional phrase. කියන්න ඕනේ. මගේ ෆෝන් එක ඔයාගේ බෑග් එකේ. My phone is in your bag? bag. My phone is in your bag. අහන්න ඕනේ. ඔයාගේ බෑග් එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මොනවද තියෙන්නේ? එහෙනම් subject එක දැන් නෑනේ subject එක ගන්න ආන්නේ. මොකක්ද ඔයාගේ බෑග් එකේ තියෙන්නේ? What's What is in What is in your bag? What's in your bag? දැන් අපිට හරියට ඔයාගේ ෆෝන් එකද තියෙන්නේ? ඔයාගේ බෑග් එකේ කාගේ ෆෝන් එකද තියෙන්නේ? එහෙනම් Whose phone is in your bag? phone is in your bag. Whose phone in your bag? The yes no question එක මගේ ෆෝන් එක ඔයාගේ බෑග් එකේද? එතකොට Is my phone? Is your phone bag? phone Is my phone in in your bag? your bag. මොකක්ද උනේ? අපේ subject එක මෙතන verb එක මෙතන මේකේ මොකද උනේ? verb එක මෙතන subject එක මෙතන. They changed the position. They swap places, right? දැන් අපිට අහන්න ඕනේ ඇයි මගේ ෆෝන් එක ඔයාගේ බෑග් එකේ කියලා. ඇයි මගේ ෆෝන් එක ඔයාගේ බෑග් එකේ තියෙන්නේ? Why is my phone in your bag? My phone is in your bag? Is my phone in your bag? Why is my phone in your bag? ඇයි මගේ ෆෝන් එක ඔයාගේ බෑග් එකේ තියෙන්නේ? මෙහෙම නම් අහන්න ඕනේ ඇයි මගේ බෑග් එකේ තියෙන්නේ කියලා අහන්න. දැන් මොකද කරන්නේ? voice එක කොහොමද control කරන්නේ? Why is my phone in your bag? Why is my phone in your bag? බෑග් එකේ කියන්නේ ඔයා ගාව තියෙන එක වෙනම කතාවක්. ඇයි බෑග් එකටත් දාගත්තේ කියන එකයි අපිට අහන්න ඕනේ එහෙනම්. Why is my phone in your bag තමයි emphasize කරන්නේ. Right? Do you want to try a sentence on your own? ඔයාලා sentence එක try කරලා බලන්න ඕනේ මේ වගේ. කියන්න බෑ. මේසයට ඉන්න කෙනෙක් ගැන ගමු අපි. මගේ බල්ලා කියලා ගමු. ඔව් පූසෙක්. මගේ පූසා ඉන්නේ වාගේ මේසයට. How do you say that? Cat is in your your cat is මේසය ඇතුලේ නෙමෙයි. Under. Your cat is under the table. table. අර කාගේ පූසාද මේසයට ඉන්නේ කියලා අහනවා. එතකොට Whose cat Whose is cat is whose cat is under the table? under the table. Whose cat is under the table? දැන් අපිට අහන්න ඕනේ මේ ඔයාගේ පූසා මේසයටද කියලා. එතකොට Is your cat under the table? is your cat Is your under cat under the table? the table? Is your cat under the table? Under the table. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ මේ ඇයි ඔයාගේ පූසා මේසයට ඉන්නේ? why Why is Why your cat is under your the cat Why under is your cat under the table? why is your cat under the Under the table? table. දැන් අපිට අහන්න කොහොයාගේ පූසා? එතකොට Where is your cat? where is your cat? Where is your cat? Good. ඔය එන්න ටික ටික කටේ රත් වෙලා හැබැයි රත් වෙගෙන එනකොට වෙලාව ඉවර වෙගෙන ඒකද වල අටට ජොයින් වුණා නම් හරියට වෙලාවට ගොඩක් අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ටයිම් එක තියෙනවා. එහෙනම් next time don't be late. Okay? හරි. cousin මේ පන්තියේ හිටියා. past දෙයක් කියනවා නම් instead of using is what do? We will was if it is is or am, if it was plural, like if we had are, then we use were. cousin මේ පන්ති how do we say it? දැන් ශිෂ්‍යත්වයේ ඉවරනවා කියන්නේ ඒ ළමයා මගේ ඉගෙන ගත්ත අපේ පන්තියේ හිටියේ like that. ඔයාලගේ ශිෂ්‍යත්ව ලකුණු ආවද? හසිත නැහැ නේද? හසිතගේ පුතාලා ලිව්වද දන්නේ නැහැ.
Considering Ashok Mutala, I have seen them. So, yeah. Cousin Mepanthi Hite, cousin was in this class. Cousin Mepanthi the Hite Kelahan, how do we ask it? Cousin Mepanthi was cousin in this class. Was cousin in this class. Cousin Mepanthi Hite Koi Kaleda Kelahan. Cousin Mepanthi Hite Koi Kaleda. Time එකක් ගැන අහන question එකක් මොකද්ද? When was cousin in school? When was cousin in this class? When was cousin in this class? When was cousin in this class? Cousin කාගේ පන්තියේද හිටියේ? දැන් අරිට වඩා ෂුට්ටක් අමාරු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා, but you can do it, I know. Cousin කාගේ පන්තියේද හිටියේ? who was cousin Whose class? Was cousin. Whose class was cousin in? Whose class was cousin in? Next time, in which Whose class was cousin? But yeah, you can do either. class was cousin? Right. Next one, A copy negative form. I'm gonna come back at it. It's not because we don't have too much time. And then what I wanted to show you was part that is now make a should you like that make it in a watching again he never. Actually done. ඔය පාටටයි මේ පාට ටික වෙනසක් තියෙනවද මේකයි 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 නේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ එකම වගේ කලර්ස් ටිකක් නේද තියෙන්නේ දැන් ඕකයි මේකයි පාට විතරයි බලන්නේ ඕකයි පාට වෙනසක් තියෙනවද දෙකේ? විතරක් හිතාගෙන තකරු කියවන්න දන්නේ නැහැ පාට විතරයි දන්නේ කියලා හිතාගෙන බලන්න. වෙනසක් නැහැ නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ වදකාරයෝ පස් දෙනා හැර අනෙක් හැම තැනකම වෙන්නේ ඔච්චරයි. That is in English when it comes to sentence. then එකම verb එක am, is, was, පහෙන් එකක්. we cover verbs තියෙන tense එකක් නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන structures වල helping verb එක යන විදිහක් තියෙනවා. මේ පස් දෙනාට විතරයි මේ අමුතු එකක් තියෙන්නේ. එයාලට helping verbs ඕනේ නැහැ. helping verb එකත් in verb එකත් එහෙනම් although I have added these tables here, they don't really mean that you have to understand this right now because we will be doing these tenses on a separate day. So I just wanted to show you that the structures are similar regardless of the tense. Tense එක අදාළ නැතුව ඒ වගේ partial structures ගොඩාක් similar කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ. So when you come across this slide, don't worry too much. Then we talked about this other special structure that is there. Like we can have there is, there are, there was, there were. ඒක ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනව නේද චුටිකා? Yes. Yes. So do you see that? And you use this for sentences like මේ සුරු වගේ දෙයක් කියලා කියන්නේ. How did we say that? There is a book on the table. The table. There is no content. ඒ ගහගාව කාර් එකක් තියෙනවා. බයික් එකක් කියනකොට ගස් වලට car park එකක් ගෙඩියට there is a bike. That tree. That tree. There is a bike near that tree. හැබැයි මෙහෙම නම් කියන්න ඕනේ. මගේ බයික් එක තියෙන්නේ අර ගහගාව. දැන් මොකද කළේ? There is my bike near that tree කියලා කියනවාද? My bike is near. කොහොමද ඒක කිව්වේ? My bike is near that tree. That tree. Use කරේ නැහැ නේද? එතකොට මෙන්න මේ there use මොන හරි දෙයක් තැනක තියෙනවා කියන එකට නෙවෙයි. We call it the preparatory subject. That means when the subject is indefinite. It could be singular, it could be plural. Singular and plural and plural. ඒ කියන්නේ a bike, එහෙම නැත්නම් flowers, vehicles, ඒ වගේ
එක්කෝ determiner එකක්. determiners කියන්නේ මොනවද කියන එක මේ class එකේ කතා කරන්නේ. නැති topic එකක් නෙවෙයි. We only focus on three course, but I will quickly like give you some examples. Determiners කියන ගොඩේ and the තව මොනවද? Possessive adjectives my, your, our, their, his, her. Okay. තව demonstrative adjectives again this, that, the. Determiners ගොඩක් important part එකක්. තාම මම ඔයාලට දැන් අවුරුදු 1.5කට විතර කලින් determiners ගැන කරපු discussion එකක recordings දෙකක් ඔයාලගේ මේ එකේ share කළා. ඒක බලන්න ඔයාලා determiners කියන්නේ මොනවද කියලා හරියටම දන්නේ නැත්නම් අර කිව්ව වචන තමයි. my, your, our, this, that, these, those ඔය වගේ වචන. ඒවා determiners. තව determiners තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට determiners ගැන කියවන්න ඕන නම් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි web app එකේ free add කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. right? කොහොම හරි determiners දැනගෙන ඉන්න. determiner එකක් නැතුව use කරනකොට හෝ එහෙම නැත්නම් indefinite determiner එකක්. ඒ කියන්නේ එක්ක පාවිච්චි කරනවා නම් හෝ එහෙම නැත්නම් generally අපි දැන් ගැන කතා කරනවා නම් ලංකාවේ මැනික් තියෙනවා. Gems are there. or නැත්නම් gems are in Sri Lanka කියලා කියන්නේ how do you say that? Gems in Sri Lanka. එහෙම නේද? පිටියේ කෙසෙල් තියෙනවා. how do you say that then? කෙසෙල් කියව අපි ස්පෙસિෆික් කෙසෙල් එකක් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. කෙසෙල් ගැන generally කතා කරන්නේ. නේද? එහෙනම් අන්න ඒ වගේ තැන් වලින් තමයි there is මගේ කාමරේ මකුළුව නැහැ. හරිද? මකුළුව කියලා කියන්නේ අපි විශේෂ මකුළුවෙක් ගැන නෙමෙයි නේද කතා කරන්නේ. නිකන් generally එහෙනම් අන්න ඒ වගේ තැන් වලින් තමයි there is there ඕනේ වෙන්නේ. එහෙනම් අන්න ඒ වගේ තැන් වලදී there is there පාවිච්චි කරනකොට අපිට am is was වලින් පහෙන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ structures වේ. එහෙම නැත්නම් helping verb එකක් එක්ක ඒ එතකොට මේ the වල structure එකයි ඒක දකින්න පුළුවන්. But yeah, well, it's more when we are doing other tenses too. But for now, because I want to show you my මෙන්න මේක තමයි මම අද ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕන වෙලා තියෙන තව පාර්ට් එකක්. අද අපි කතා කරන්න ඕනේ දේ. අපිට ඊයේ නම් ඒක ගොඩක් දුරට කතා කරලා ඉවරම කරන්න පුළුවන්. මත් එක්ක කොච්චර දුරට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Tag questions කියන දේ. Tag questions කියනකොට මේ වයසක ඇන්ටි කෙනෙක් දැම්ම ඔයාලට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇන්ටිලා මතක් වෙයි කියලා. අපි අර පටන් ගන්නකොටම කිව්වේ මොකද්ද? ඒකල මොකද්ද කරන්නේ? අර ස්ටේට්මන්ට් එකක් කරලා ස්ටේට්මන්ට් එකේ අගට දානවා no එකක්. ඒ no එකෙන් ඒගොල්ලෝ question එකක් හදනවා. එතකොට මෙයා මොකද්ද? You don't remember me. ඒක තේරුම මොකද්ද? ඔයාට මාව මතක නැහැ. හැබැයි එයා ස්ටේට්මන්ට් එකක් කරනවා නෙමෙයි. ඒ ස්ටේට්මන්ට් එක question එකකට හරවනවා. මොකක් කරලාද? අගට no කියලා එකක් දානවා. මේ උඩට ඊතලයක් තියෙන්නේ no කියන එක උඩ පායනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? intonation එක පෙන්නන්න. මොකද්ද intonation? පාකරාද කියන්නේ? We have yes Asanka. Last week I watched some video. You don't remember me, do you? Hello. Yeah. Last week I watched some video. There is mentioning they are mentioned not to use no after sentence. Yes, that's where we are getting at. ඒක තමයි අපි අද මේ tag questions. Isn't it professional? Professional in the sense adding no. Yeah. No, it's not like because it's not something that we observe in Englishers. So in Sri Lanka, we see this because that comes from our In the Sri Lankan mother context, tongue no? influence. Not just Sri Lankan context. If you speaker who is speaking English who is not so fluent, they have the same thing because they have this word no that is none. So they have we and none for no. So they adapt. We can Just use right also. comes no? from culture. Sorry? Yes, you can. We We'll can get there. use right. Yes. So what Sri Lankans do is this. They have this intonation to make this into a question. And they have falling intonation
So it's not really a question, rather they're making a statement and they're just trying to add more into that. So when you say, you don't remember me, no? And you have rising intonation, it becomes a question. You don't remember me, no? But if someone says, remember me, no? Like with falling intonation, if their voice falls at the end of that, then that is just a statement. They are not trying to ask a question. So that is what we see in Sri Lankan culture when Sri Lankans speak English. But in English, what you do is you use a tag question. And how you form tag questions is by using this concept. So the basic idea is, if it is a positive statement, then the question tag is negative. If it is a negative statement, then the question tag is going to be a positive one. In this case, we have, you don't remember me. Like a negative statement again, you don't remember me. Don't. The question tag becomes, do you? You remember me. You don't remember me, you remember me. You remember me, then tag එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? You remember me. Don't remember me තිබ්බනම් do you? me තිබ්බනම් tag එක වෙන්න ඕනේ. Negative tag එකක් එහෙනම් me, don't you? You remember me, don't you? අපි simple present tense තම කතා කරලා නෑනේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවල දන්න එකෙන් පටන් ගමු. අපි ක්ලාස් එකේ කතා කරපු එකම tense එක මොකද්ද? We talked about present continuous tense. නම් ඔයා අඬනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? අඬනවා. You are crying. Crying, you're crying. ඒක positive statement එකක්. එහෙනම් tag එක වෙන්න negative tag Don't එක. you? නෑ. tag එක හැදෙන්නේ කොහොමද? අපි ඒ statement එකේ පාවිච්චි කරපු helping තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක negative form එක. එහෙනම් you are crying කියන්නේ මොකද්ද helping verb එක? Aren't you? You are crying කියන එක helping verb එක. එහෙනම් ඒකේ negative form එක අඬනවා නේද? You are crying, aren't you? You're crying, aren't you? අඬන්නේ නෑ නේද කියලා අපිට අහන්න ඕනේ. එහෙනම් අඬන්නේ නෑ. You're not crying. Then negative statement එකනේ. එහෙනම් tag එක වෙන්නේ මොකද්ද? Are you? Are you? You're not crying. You aren't crying, are you? අඬනවා නේද? You're crying, aren't you? අඬන්නේ නෑ නේද? You're not crying, are you? පීනන්න පුළුවන් නේද කියලා අහන්න ඕනේ. ඔයාලට පීනන්න පුළුවන් කියන statement එක. You can swim. You can swim. Can කියන එකේ negative form එක? Can't. එහෙනම් you can swim, can't you? ඔයාලට පීනන්න බෑ නේද කියලා අපිට අහන්න. එහෙනම් you can't swim. tag එක? Can you? You can't swim, can you? එනවා නේද කියලා අහන්න ඕනේ. ඔයා එනවා. You will come. You will. tag එක වෙන්නේ මොකද්ද? will වල negative form එක? Want. You will come. Won't you? You will come, won't you? අනික් පැත්තට එන්නේ නෑ නේද කියලා අහන්න. You won't come. නැත්නම් you will not come. Will you? You won't come, will you? ඒ තමයි basic concept එක. අපි බලමු මොනවාද ඒ short forms මොනවාද use කරන්න පුළුවන් ඒවා කියලා. මේකද පටන් ගන්නකොම අමුතු එකක් වෙන්නේ නේද? මොකද මේ am වලට aren't දාලා දෙන්නේ. මතක කාටද? දැන් am not කියන එක එකක් නෑනේ. is not isn't වෙනවා වගේ. නේ? හැබැයි am not වල short form එකක් තියෙනවා. මොකක් කියලාද? aren't කියලා මොන තැන්වලද? negative මම මෝඩයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? I'm full. I'm a fool. I'm a මෝඩෙක් කියනවා. I'm a fool. අපි stupid පාවිච්චි කරනකොට I'm stupid. මම මෝඩ නෑ කියලා කොහොමද කියන්නේ? I'm not full. I'm not a fool. I'm not stupid. අපි මෝඩයි කියන තැන පටන් ගමුකෝ.
I'm stupid. නේද කියලා අපිට දැන් එල්ලන්න ඕනේ. I'm stupid no කියලා කියන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකන් විදියට නම්. but ඉංග්‍රීසි වල කියලා කියන විදිය නම් මොකද්ද? negative tag එකක් දාලානේ. මම කිව්වා negative questions වලදී we can use aren't as a short form of am not. එහෙනම් we can say I'm stupid aren't I? හරිද? කියන්න බෑ. I'm stupid aren't I? මොඩේ කියලා කියන අමාරුයි නේද? හකවන්න. මම පොසත් නේද කියලා කිව්වේ. I'm rich. Rich I? මම පොසත් නේ. I'm rich. එයා මොඩයි නේද? මොඩයි කියන්නේ වෙනවට අනිත් පැයට මොඩයි කියනවා. දක්ෂයන් කොහොමද කියන්නේ? එයා මොඩයි. She's stupid. Then is the negative tag එක මොකද්ද? Isn't. She is stupid. Isn't she? She අපේ subject එක එහෙනම් she is stupid isn't she? She is stupid isn't. අපි දක්ෂයි නේද? අපි දක්ෂයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? We're talented. We're clever. දැන් ආනි තිබුණේ ආවල negative tag එක. Negative tag එක aren't. එහෙනම් අපි දක්ෂයිනේ. We're clever. Aren't we? We're clever, aren't we? We're clever, aren't we? She. දැන් එනවා do das වලට. ඔයා කෝපි වලට කැමතියි කියලා කොහොමද කියන්නේ? You like Do you like coffee. නේද කියලා දැන් එල්ලන්න ඕනේ. You like coffee කියන එකේ do නේ තියෙන්නේ. do වල negative එක. Don't. Now, you like coffee? Don't. You like coffee, don't you? Okay. අපි අනික් පැත්තට ගත්තා. ඔව් කෝපි වලට කැමති නෑ නේද කියලා අහනවා. එතකොට you don't like you don't coffee. like coffee? Tag එක. Do you? You don't like coffee, do you? You don't like coffee, do you? does පාවිච්චි කරන්නේ එක්කෙනෙක් එක්කලා. එහෙනම් අපිට කියන්න ඕනේ cousin මොනවද කරන්නේ? cousin ඔයාව දන්නවා නේද? cousin ඔයාව දන්නවා. cousin knows you. නේද කියලා අපිට එල්ලන්න ඕනේ. කොහොමද එල්ලන්නේ? cousin knows you doesn't he? cousin knows you doesn't he? දැන් අපිට ඒකම අනික් පැත්තට cousin ඔයාව දන්නේ නැහැ නේද කියලා අහන්න ඕනේ. එතකොට cousin doesn't know you doesn't Does tag එක does he? Yes. cousin doesn't know you does he? cousin doesn't know you does he? past අපි තාම tenses කතා කරලා නැහැනේ. හැබැයි මම කියන්නන්නේ possible දේවල් ටික. ඒතර tenses කතා කරනකොට මේ අපි මේ කතා කරපු structures එතකොට ඒ වගේම tags ඔය දේවල් ඔයාලා use කරાવી කියන expectation එකත් එක්ක. right? එහෙනම් මම ඔයාට කිව්වා. මම ඔයාට කිව්වා I told you. නේද කියලා එල්ලන්න ඕනේ. told කියන්නේ past එහෙනම් negative tag එක වෙන්නේ මොකද්ද? I told you didn't I told you didn't I? මම ඔයාලට කිව්වා නේද කියලා අහන්නේ. I told you didn't I? ඔය homework කළේ නෑ නේද? You didn't do the homework. නේද කියලා එනවා. Didn't කියන එකේ positive form එක did. You didn't do the homework. Did you? You didn't do the homework, did you? homework කළේ නෑ නේද? කිව්වේ නෑ නේද කියලා අහන්නේ කොහොමද? දිව්වේ නෑ නේද? You didn't. Did you? You didn't cook, did you? ඔය විදිහට මොකද have has වලට models වලට ඒවලට ඔය වැඩේම කරන්න පුළුවන් මොකක්ද තියෙන concept එක? අපි කියන statement එකේ
තියෙන helping verb එක අනුව අපි tag එක decide කරනවා. positive නම් negative tag එකක් use කරනවා, negative නම් positive tag එකක් use කරනවා. ඒක තමයි basic concept එක. හැබැයි කතා කරනකොට අපි මෙහෙම කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා. You like coffee, do you? කියලා අහනවා. ඒක සාමාන්‍ය අවස්ථාව නෙමෙයි. You like coffee, do you? කියලා අපි අර කිව්ව ගන්න ඕනේ කොට. ඒක positive tag එකම positive tag use කරන වෙලාවල් තියෙනවා. But you will not find books that you get off the shelf. We do that like when we're analyzing how people speak. It's not a grammar lesson. A grammar lesson එකක් නෙමෙයි. අර මිනිස්සු කියන එක බලද්දි discourse analysis කියලා කියන එක. මිනිස්සු වචන කියන විදිය ඒගොල්ලෝ මොකක්ද අදහස් කරන්නේ කියලා බලන්න. වචන දිහා බලලා නෙමෙයි. කියන වචන පිටිපස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ නැති thought එක කියලා හිතද. ඒවා grammar වල දාලා නැහැ. So let's not talk about that here. But if you like to read about those things, those articles are with them. ඒකට බලහින ගියාම මේ මිනිස්සු සල්ලි ගෙවලා කරන course එකට වඩා දේවල් වලට free ඉගෙන ගන්න පුළුවන් time එක දෙනවා නේද කියලා. web එකේ lessons ටික දෙනවා. ඒක තමයි මොකක්ද concept එක. ඒ කියන්නේ lessons, materials, videos, sorry, all ඉගෙන ගන්න තියෙන resources freely available. Inspire වල courses වෙන්න පුළුවන්. මොනවාරි ඔයාලා payments කරනවානේ සමහර. ඒ payments අපි use කරන්නේ payments අපි define කරන්නේ ඒ දේවල් තව කෙනෙක් කියලා දෙන්න හෝ ඒ දේවල් වලට වෙන් කරන time එකට මිසක් resource එක ගන්නවට නෙවෙයි. ඒතර කාට හරි කෙනෙක්ට තමන්ගේ time එක යොදවලා තනියම ඉගෙන ගන්න උවමනා අවශ්‍ය resources inspire වලින් අපි දෙන දේවල් ඇතුලේ තියෙනවා. ඒතර ඉංග්‍රීසි web app එක free ඒකයි. philosophy එක. ඉංග්‍රීසි web app එක ඇතුලේ resources ඕන තරම් තියෙනවා. ඕනම කෙනෙක්ට access කරන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒතර කවුරු හරි කෙනෙක් ලව්වා ඔයාලට ඒ දේවල් explain කරව ගන්න ඕන නම් එයාත් එක්ක එයාගේ time එක වෙන් කර ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒකට තමයි එයාට payment එකක් කරන්නේ. තේරුණානේ? එතකොට ඉංග්‍රීසි web app එක free දෙන්නේ ඇයි කියලා අහුවත් ඒක තමයි අපේ vision එක. inspire පටන් ගත්තා. අපි ඕනේ ඉංග්‍රීසි language එක accessible කරන්න. ඉතින් කරන්න අපේ එක level එකක් resources freely හැමෝටම access කරන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද ගොඩාක් කලාවල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න articles හරි මොනවා හරි බලන්න එක සමහර sites වල ගියාම pay කරන්න නැත්නම් එතනින් හරි කියවන්න බෑ. සමහර වගේ article එකට වඩා ad තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉංග්‍රීසි web එක ඇතුලේ කවදාවත් adverts එන්නේ නැහැ. එම articles කියවන්න pay කරන්න ඕනි කියලා එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් හැමදාටම free. කෙනෙක් එක්ක වගේ එයාගේ time එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් class එකක් විදිහට කරව ගන්න ඕන. payment එකක් කරන්න. තේරුණානේ කේස් එක? එහෙනම් ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරද්දී අපේ data හොරගම් කරනවද නැත්නම් ඉංග්‍රීසි web app එක පාවිච්චි කරනකොට අපේ මොන හරි hack කරනවද කියලා බලන්න. මොකද සාමාන්‍ය අපිට දෙයක් free හම්බ වෙනකොට ඇයි අපිට එහෙම second දැන් Facebook එක එහෙම මොකද කරන්නේ? Facebook අපිට use කරන්න කාටවත් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. data ටික ඒ වගේ data කිව්වේ mobile data නෙමෙයි අපේ විස්තර. අපි බලන posts මොනවාද? අපේ friends ලා purchase කරන දේවල් මොනවාද? අපි බලන videos මොනවාද? ඒ video එකේ කොච්චර දුරක් අපි like කරන යා මොනවාද? ඔය සේරම data ටික යාලා collect කරගෙන අපේ profile එකක් හදා ගන්නවා. එහෙනම් Facebook කියන product එක free වුණාට ඔයාලා තමයි අන්තිම product එක වෙලා තියෙන්නේ එයාලට. ඔයාලගේ data ටික එයාලා adverts වලට at Inspire. Okay, set. හරි. tag questions ගන්න මෙච්චරයි. ශමිල මම ගාව mute කරනවා. ශමිල නෙමෙයි. චාමර. ඔය ලොකු noise එකක් එනවා. හරි. ඉතින් tag questions ගැන අපි කතා කළානේ. tag questions කළායින් පස්සේ ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න මට උවමනාවක් තිබුණා මෙන්න මේ one husband, 7 wives. Hey, husband like can I wife ला हक देना है ये तो है मैं husband समय how actually बताएंगे नेक के नहीं देने question words ये लंगे तो wife ला W वाली बताएंगे ना हाथा के बना दे what which whose why where when
ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න බලන්න මට ඔයාලගේ කටවල් දිහා බලලා හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කියලා බලාගත්තා. ඒ දිවදී වෙන්න එපා. Who, Who, what, which, whose, when, 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 Dilhani, when, Dilhani කරන විදිහට මට හරියට ක්ලියර් දෙලිනගේ ෆික්ස් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මට තියෙන විතරනේ පේන්නේ. ඒකයි. හරි. මතකද W ප්‍රොනවුන්ස් වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔය කට උල් කරලා පටන් ගන්න. වා. වා. එහෙනම් මෙහෙම කියවුනොත් වා කියලා. what when කිව්වොත් එතකොටයි වැරද්ද තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? what when where කරන්නේ. උල් කරලා පටන් ගත්තා හරි. what when where why එතන හරි. දෙලි කරන්න නෑ. කට උල් කරන්න තමයි. Right. So we have who, what, which, whose, when, why, and where. ඔය question words ගැන ඔයාලට පුංචි idea එකක් තියෙනවා. ඊන දේ තමයි අපිට who කිව්වම who වල තව කැලිය මොනවාද තව අදහස් හදාගන්න පුළුවන්. who වලට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අපි ගමු කවුද අඬන්නේ? How do we ask it? Is crying. Who is crying? Then who is coming? දැන් අපිට අහන්න ඕනේ තව කියලා. තව කවුද කියලා එඩ් කරනවා. එහෙනම් who වල අපිට modify කරපු එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? දෙන්නේ. Who else is coming? Who else is coming? whom පාවිච්චි කරන්නේ කොහෙද? subject එක ගැන අහනකොට නෙමෙයි. අනික් information questions වලයි හරියට නිකන් cousin කාටද අර උදව් කරන්නේ? cousin කාටද උදව් කරන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලා මේක statement එකක් කරලා cousin පුබුදුට උදව් කරනවා. How do you say that? Cousin is helping පුබුදු. අපි ඒක subject එක ගැන question එකක් කරනවා. උදව් කරන්නේ. ඒතර කොහොමද අහන්නේ? Who is helping පුබුදු. subject එක ගැන අහන්නේ. දැන් subject එක ගැන අහන්නේ නෙමෙයි. කාටද උදව් කරන්නේ කියලා අපිට අහන්න. එහෙනම් පුබුදුව උත්තරේ විදිහට පුබුදුව ගන්නවා. එහෙනම් cousin කාටද උදව් කරන්නේ? Who is cousin helping? Whom is cousin helping? දැන් කතා කරනකොට modern English වලදී ඔය වගේ තැන්වල whom පාවිච්චි නොකලට අවුලක් නැහැ. ඒත් who පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අහන්නේ? Who is cousin helping? අවුලක් නැහැ. අවුලක් නැහැ. ඔය කාටද කෝල් කරන්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? ඔය කාටද කෝල් කරන්නේ? ඔය කාටද කෝල් කරන්නේ? To whom are you calling? Who are you calling? Who are you to them? What to whom කියන්න ඕනේ. හැබැයි මේ call කියන එකට අපි to දාන්නේ නැහැ. Whom are you calling? නැත්නම් who are you calling? to ඕනේ මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී. ඔයා කාටද explain කරන්න වගේ කියනකොට explain කියන එකෙන් අපි කාටද explain කරන්න කියන එකට to එකක් ඕනෙමනේ නේද? call කියන එකට to දාන්න. ආට call කරන්නේ I'm calling to you කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද කියන්නේ? I'm calling you. හැබැයි මම මේ කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ? I'm explaining you කියලා කියන්න බෑ. කොහොමද කියන්න පුළුවන්? මම ඔයාලට explain කරන්නේ. I'm explaining to you. අවුල්ද? වෙන එක නිකන් සැකයක් තියෙනවා. ෂුවර් නැති ගතියක් තියෙනවා. තියෙනවා නම් කියන්නේ කට පියාගෙන ඉන්න එපා. කොහෙන්ද ඔක හොයාගන්නේ? ඒ verb එක පාවිච්චි කරලා මොනවද අගට එන්න ඕනේ කියලා කොහෙන්ද හොයාගන්නේ? අර 2005 නෑ 2014 දෙසැම්බර් කාලේ හම්බුණා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගයාන් කියලා. ගයාන්
ඒ course එක complete කරේ නැහැ. එයා discipline issue එකක් හින්දා course එකෙන් suspend වුණා. හැබැයි එයා නිසා තමයි ඔයා verbs පොතක් හම්බුනේ. essential English verbs පොත. ඒ නිසා මොකද ගායන් දවසක් class එකේදී අහුවා සර් මට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේ verbs පාවිච්චි කරද්දී නැද්ද කියලා හොයාගන්න කියලා. අපිට ඒ discussion එකට හේතු වෙච්ච වයි blame. එයා මට බනිනවා කියලා කියන්නේ she blamed me or my mother blamed me කියලා කියන්නේ ඒ මට කියලා කියන්නේ ඉතින් 2 එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා. මට ඒක හරි ගැටලුවක් කියලා එයා කිව්වා. එතකොට එයාට explain කරද්දී තමයි මට තේරුනේ ළමයින්ට ඒක පැටලෙන තැනක් කියලා. ඒකයි මේ පොත. එතකොට ඒ පොතනේ ඔයාලට දැන් වෙබ්සයිට් එකෙන් free access කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් පාවිච්චි කරද්දී ඒකට එනවද නැද්ද 2 එනවද නැද්ද කියන එක හොයාගන්න. ඉතින් explain කියන එකනේ හොයන්නේ. explain කියන වචනේ දැන් මම ගිය විදිහට තේරුණා නේද? essential verbs වලට ඔයාලා මෙතනින් ගියාගේ මේ අදාළ අකුරට. ඔයාලා හොයන වචනේ විතර මෙතනින් හොයාගත්තා හැකිනේ. එහෙනම් explain වල එපින්නේ explain කියන්නේ ex නේ. මේවා alphabetical order එකෙන් තියෙන්නේ. එහෙනම් explain හොයාගන්න එක ලේසි. explain තියෙනවා නගනේ මේ තියෙන්නේ. explain exp explain අකුරෙන් ගොඩාක් වචන තියෙනවා. අපිට use කරන්න පුළුවන්. දෙයක් explain කරනවා කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක් explain කරනවා to explain කියලා එනවා. to someone කියන කතාව එනවා. එහෙනම් explain අපි example එකකට බලමුකෝ. I will explain මොකද්ද concept එක? කාටද explain කරන්නේ? ඔයාට. I will explain the concept to you. ඕක මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න බෑ. I will explain you the concept කියලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් කරන විදිය මේක. අපි වෙන verb එකක් ගත්තොත් එහෙම excuse මම ඔයාට excuse කරනවා කියලා කියන්නේ නැත්නම් සමාව දෙනවා වගේ අදහසක් කියන්නේ. excuse කියන එකට අපිට to එකක් ඕනේ නැහැ. එහෙනම් කෙනෙක්ට අපිට excuse කරන්න පුළුවන්. excuse. එහෙනම් excuse පාවිච්චි කරන්නේ excuse So can we someone use or something. කොහෙටද excuse for you කියන්නේ නැහැ. I will excuse you for not coming. ඔයා ආවේ නැති එකට මම ඔයාලට excuse කරන්නම් කියලා වගේ කියන්නේ for පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකේද මොන හේතුවද? මොකේද excuse නැහැ. ඒ හැර excuse for someone කියලා කියන්නේ නැහැ. අපි මෙහෙම කියන්නේ I will excuse explain it for you. I will explain it for you කියන්නේ. හැබැයි ඒ ඔයාට explain කරනවා කියන එක අදහස නෙමෙයි. ඔයා වෙනුවෙන් දෙයක් explain කරනවා. ඒතර ඔයාටම explain කරනවද නැද්ද එහෙම නැත්නම් ඒක අදාළ නැහැ. I will explain that to your friend for you. On behalf of someone. කියන අදහසෙන් අපිට for use කරන්න පුළුවන්. Yes. verb එකක් පාවිච්චි කරන විදිය sure නැත්නම් ඒක හොයාගන්න purpose එකෙන් තමයි ඔය පොත. එහෙනම් ඔයාලට verbs sure නැතිකොට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් dictionary එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. dictionary මත එක්ක හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ සිංහල dictionaries වල. ඒකයි ඔයාලට මේක compile කරලා හැබැයි ඉතින් දැන් නම් resources ඇති හොයාගන්න. අය බලමුකෝ. කොහොම හරි. ඔයාලට දැන් resource කලින් කියේ වගේ එයා පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට time එක තියෙනවා නම් වෙන කෙනෙක්ගේ guidance ඕන නැත්නම් resources දීලා. ඒ හැම එකම free. ඔයාලගේ expect කරන්න ඔයාලේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ English හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් question words දිහා බලනකොට ඔයාලට මම දෙන වැඩේ තමයි මෙන්න මේ question words ටිකට විතරක් limit වෙලා ඉන්න එපා. 7 wives one husband විතරක් limit වෙලා ඒක තව වෙනස් කරලා හදන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට මේ who else whom with whom ඒ වගේ දේවල් වගේම question words වලත් ඔය වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් විදි අපිට හදන්න පුළුවන්. මෙච්චර ගොඩක් එකපාර දකින්නකොට ටිකක් බරපතලයි අමාරුයි වගේ හිතනවානේ. එහෙම හිතන්න. කැලේ කැලේ බලන්නකෝ. what වලට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? what වලට පස්සේ අපිට දෙයක් දාන්න පුළුවන්. ඔයා මොනවටද කැමති කියලා අහනවා නම් what do you like කියලා අහන්න පුළුවන්. අපිට මෙහෙම නම් අහන්න ඕනේ. ඔයා මොන පාටද කැමති? එතකොට අහන්නේ කොහොමද? What color do you like? What color do you like? මොන වගේ අයිස්ක්‍රීම් වලටද ජාතිය මොන වගේ අයිස්ක්‍රීම් වලද එහෙනම් what kind of
ice do you like? What kind of ice cream do you like? මොන flavor එක කැමති? එහෙනම් what flavor of ice cream do you like? ඒ වගේ බල හදන්න පුළුවන් වල question words වල තව කැලි ඇඩ් කරලා. ඒ බලන්න ඒ දේවල් ගැන හිතන්න ඔයාලගේ ඔළුව ඕපන් කරන්නයි මට මේ ස්ලයිඩ් එක ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ question word ස්ලයිඩ් එක බලලා ඒ දේවල් වලින් ideas හිතන්න try කරන්න කියන එක තමයි මට homework එකක් විදිහට දෙන්න තියෙන්නේ මේ week එකේදී. එතකොට අපේ ඊළඟ class එකේ තියෙන ලබන අඟහරුවාදානේ. එතකොට අපි ලබන අඟහරුවාද පටන් ගන්නකොට simple present tense ඒකෙදී questions හදන ඒ වගේම tag questions හදන දේවල් ඒ කියන්නේ මේ වෙනකම් අපි කතා කරපු හැම concept use කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ වෙනකම් කතා කරපු concepts හැම එකම 100%ක් ඔයාලට මතක හිටලා 100%ක් පුළුවන් වෙලා 100%ක් ක්ලියර් වෙලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇයි මේ වෙනකම් කතා කළේ මොනවද? course එක පුරාවට ඔයාලට ආයෙ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tools ටික. මේ දේවල් වලින් තමයි ඊළඟ හැම දෙයක්ම හැදෙන්නේ. ඊළඟට කතා කරන හැම topic එකක්ම expand වෙන්නේ මේ දේවල් උඩ. එහෙනම් මේ වෙනකම් තිබිච්ච classes miss වෙච්ච කෙනෙක්ට අඟහරුවාදේ ඉඳන් ඉස්සරහට Greek වගේ වෙනවනේ. ඇයි? මොකද්ද කියන එක හිතාගන්න බැරි වෙන නිසා. ඒ හින්දා මේ වෙනකන් තිබිච්ච දේවල් හෙට ඉරිදා අඟහරුවාදා උදේවරුව ඔයාලා ටයිම් එක තියෙනවා. බලලා ඔයාලට ක්ලියර් හැදයක් දෙනවා. වගේ මේ ක්ලාස් එකේ අපි උගන්වන්නේ මේ ක්ලාසස් සේරම ටික ෆ්‍රී බව ඇත්ත. හැබැයි ඔයාලට මේ questions අහන්න එහෙම නැත්නම් මම අර නිකන් කරන එකක් නේ කියලා ගණන් කරනව නෙවෙයි. I try to give my 100% to you and you can take that. It's okay. ඉතින් මම මේ classes කියලා ඒක අතහැරලා දාලා කරන එකක් නෙවෙයි. මම ගොඩක් ආසාවෙන් ගොමනාවෙන් කරන්නේ. මොකද මේ අවුරුද්දේ මම කරන අන්තිම classes set එක නෙවලා. So I want to do it very so you can use that. ඔයාලට මොනාරි අහන්න දෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, කියන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මගේ ඒක totally fine. Right? Then I will see you on next Tuesday. If you don't have any questions or any issues, we can wind up. Is there anything that you want to ask? අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් තමයි හොඳ. හැබැයි ඉතින් කමක් නැහැ. මටත් බඩගිනි තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාලගේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් කන්න කියලා හිතන් ඉන්නේ. නේද? අද කන්න බෑ. අද වැඩ ගොඩක් තිබ්බා. අර වලගේ ඇප් එක රිලීස් කරන එක ගැන බලන්න ඒක හරියට නෑ. ඊටසේ ඔයාලට කියන්නම්. ඒතර ඔයාලට account එක හදාගෙන ඒක කරා යන්න පුළුවන්. අපි ඒක බලමු. ඒක මොකද කියන එක හොයාගත්ත දැන්. How's it right? කළා. ඔව්. fix කළා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක use කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් නේ. මම fix කරපු හැටි ඔයාලට group එකේ කියන්නම්. Invis app එකක් තියෙනවා. Inspire app එකක් තියෙනවා. Everybody is show. And thank you very much, Lawai. කවුද අපි හිටියේ ක්ලාස් එකේ? සිලෙනේ හිටියා, උදානි, දිල්හානි, මදුෂා, දිසාලි. දිසාලිගෙන් අපිට කිසිම දෙයක් අහන්න බැරුව ගියා. කිසි දෙයක් අහන්න ඕනේ. අසංඛා, then ශහානි වකනේ. හසිත හිටියා. Okay, so thank you very much for joining, guys, and thank you very much. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, Good sir. night. Bye. Thank you, sir.